travel with mommy alone. First travel with mommy alone. So guys, na-stranded kami. There will be no train going to Hamburg. So, Daddy will pick us up and bring us to the train station. So guys, this is really bad, no? That the regional train will not travel to Hamburg. This is really not that good. Anyway, Daddy will come and pick us up and bring us to the train station. So guys, Indo, nag-standby lang yung isa. Standby na lang si Lara and then Henrik. No? Standby. That's Lara with her breakfast and Henrik there. No bus. There guys in Hamburg. Let's see if we will catch our express train. So finally guys, we have found our seat. She found her place. And then Henrik is there. No? So guys, last trip na namin to papuntang Wernigerode. Papunta ng aming destination. Naka-class A kami. So, yun ang anak ko. Papuntang Wernigerode. And then, ito naman siya. So, hast du die Bilder gesehen? Nein, Avatar. Guck mal hier, die blutet. Deshalb ist sie rot. Das ist so ähnlich. Lass die Haare behalten. Nur an deinem Avatar, also den Rest. Nein. Zeig mal deine Hose. Deine Hose. So, dumating na din kami sa aming hotel, guys. Diyan na sila. We're here in our room. So, warte. Kannst du das? Scan. Erstmal auf. Da muss ja kein Geräusch kommen. So, komm. Willkommen. So. Und Lara, wo schläft Lara? Ich muss in deinem Bett schlafen. Ha? Ich muss mit dir in deinem Bett schlafen. Ah, Schatz. Hat sie ja gesagt. Was? Dass wir in einem Bett schlafen. Ist warm. Hä? Wir haben kein Bathtub?
Good morning, guys. Ano tayo? Ang tawag yun? Mag-breakfast. Mag-ano tayo pala? Lamon. Here, shots. Extra shower. Here, kiss here. Just a minute. Just a minute. Mix it. Pilindang man shots. So guys, andito kami sa pinakamalaking train station ng Leipzig. Ang main train station. Tingnan mo, oh. Very big. We have Noxide. Yeah, tingnan nyo, ang laki ng train station na to. Zexin, Hendrik, Zexin. Dugi, oh. Kist du? Und dann hast du gebaut und dann hast Nein, ich bin da, wo, weißt du noch, wo dieser Random Fertig Table war, wo wir so 2 Gänge gemacht haben? Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Cool, ich bin jetzt bei so einem Ding. Jetzt bin ich wieder beim Heiligen Quadratell. Ich hab dir gesagt, ich bin nicht beim Heiligen Praktiktable. Warte, bleib da. Bleib da, ich such den. Ja, wo war's? Oh, hier geht's weiter. Oh ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hello guys, tonight is our last night in this hotel. Hotel in Dresden. That's Lara. Soon the vacation is over. That's her bed, that's her place. And that's the kuya. He's still busy reading his magazine. So, it's all set. So tomorrow we still have to sleep, guys. Kami guys, gusto ko na namang mag-hotsi guys. Oh my god. So, good night guys from Dresden. Good morning guys. Sarap matulog.
Let's see. Good morning guys. Today is our last day here. Alis na kami. Pauwi na kami.